Hi, Mr. Rathnavelu. I'm Dheeraj from M9 News. How are you, sir? Good, Mr. Dheeraj. Pleasure to meet you. It's more than a pleasure for me, sir. Because చిన్నప్పటి నుంచి మీ ఫ్రేమ్స్ చూస్తూ ఐ యూస్ టు వండర్ అనమాట. స్పెసిఫికలీ ఫర్ ఎందిరన్ దో ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ సీజీ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్. సో ఆ సీజీ వర్క్ అని లేదంటే ఆ ఫ్రేమింగ్స్ స్పెసిఫికల్లీ అందరూ మీ క్లోజ్అప్ షాట్స్ గురించి మాట్లాడతారు కానీ ఐ లవ్ యువర్ వైడ్ ఫ్రేమ్స్. రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం సేతు దగ్గర నుంచి కూడా ఐ వాచ్డ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం సేతు, సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణ. వీటన్నిటిలో కూడా వైడ్ ఫ్రేమ్స్ భలే ఉంటాయి సార్. సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణలో దెర్ ఇస్ వన్ ఫ్రేమ్ వేర్ రమ్య నంబేసన్ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ సూర్య. సో ఒక వైడ్ ఫ్రేమ్లో ఒక మిలిటరీ కాలనీలో యూ విల్ షో హెర్. సారీ, దివ్యస్పందన తను భలే వస్తారు అసలు. చాలా ఒక క్యూట్ అండ్ స్వీట్ షాట్ అది. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక వైడ్ ఫ్రేమ్స్లో కూడా యూ పుట్ సో మచ్ glow to the, you bring so much glow and perfection to those things. Actually, wide frames will tell your landscape and the storytelling where you are. If you watched a Kilimanjaro song also, though actors will be focused, our background, that's very important to tell a story. Tarvata, I don't go for a mid shot, I go for nice close up of actors so that their expression is seen very well. So wide shot has got its own magic of telling a story. Any movie, రంగస్థలం చూస్తే కూడా మీరు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో అంత వైడ్ ఫ్రేమ్లో చరణ్ గారు స్మాల్ 1.5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ నుంచి కెమెరా ఉంటుంది, అప్డేట్ దగ్గర వస్తుంది. సో దట్ టెల్స్ యూ ద ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెలింగ్ 2-3 పేజ్ ఆఫ్ డైలాగ్, ఆ ఒక షాట్లే వాట్ ఈస్ ద టెరైన్, అదన్నీ యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ అ స్టోరీ. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. రంగస్థలం టీజర్ ట్రైలర్లో కూడా ద లాస్ట్ షాట్ చరణ్ ఇలా కడవలు పట్టుకొని నడుచుకుంటూ వస్తుంటాడు. దట్స్ అ వైడ్ ఫ్రేమ్. జస్ట్ ఇట్లా ఒక గోడ పక్క నుంచి ఇలా చరణ్ నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు అనమాట, వెరీ ఫియర్సీ లుక్తో. సో ఆ వైడ్ ఫ్రేమ్, ఆ మొత్తం ఆ ఊరు, ఆ రేజ్, దాంతోపాటు దుమ్ము, దుమ్ముతో ఏంటంటే ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ద సీన్, ఇవన్నీ కూడా యూ డిపిక్ట్స్ దోస్ థింగ్స్. యా. సో సార్, బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఫిలిం ఆర్ ద డీటెయిల్స్, సో యూ వర్క్ ఫర్ ఎ ఫిలిం, అంటే ఒక ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ నుంచి కూడా యూ గెట్ ఇన్వాల్వ్ విత్ ద ఫిలిం. అది రైట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్లో షార్ట్ డివిజన్ దగ్గర నుంచి కూడా యూ గెట్ ఇన్వాల్వ్ విత్ ద ఫిలిం. అండ్ ఈవెన్ సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా డిఐ దగ్గర మీరే కూర్చొని చేస్తారంతా. సో ఒక సినిమాకి హౌ డూ యూ రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్? If you see my career, this is my almost 29 years completed, almost 30th year is going to start. So I'm not very greedy to do 3-4 movies at a time. ఒక మూవీ సేతు టైం నుంచి ఒక సినిమా ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్తాను. సో ఆ సినిమా కంప్లీషన్ తర్వాత ఐ టేక్ అట్లీస్ట్ 2-3 months of break so that I gear up and prepare for my next movie. Rangastalam also is a village based movie. This is also a village, but how different you can show this. This is a different story, but that's different. But village, when you talk and say it's going to be full of crowd, people, everything is going to be a little similar. But how do you differentiate? What kind of approach we have to do? What kind of lensing? ఇప్పుడు మీరు దేవరాజ్ చూస్తే it's more sharp, cleaner image, very softer and beautiful. This movie is more rugged. So it all depends on the story and storytelling. I just don't go like a cinematographer on capturing the beautiful frames. I go deep into a story. This director wanted to tell this story. How do I tell from my point of view this story to the audience? That's what I feel. Okay. So దాంట్లో creativity ఎట్లా యూస్ చేయాలి, టెక్నాలజీ ఎట్లా యూస్ చేయాలి, which camera to go, which lens to go, what kind of lighting should I do for this movie? That makes me grow also. I'm also learning. Though it may be 29th, 30th year also, still I'm learning. Like I keep in tandem with the technology. Like yesterday something which came to market, I'm aware of it, I read about it. That's how you grow. Okay. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక టెక్నాలజీకి, ఈ సినిమాకి ఒక టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టెరైన్ ఆఫ్ పెద్ది ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దెన్ ద ఫిల్మ్స్ యూ డిడ్ ఎర్లియర్. విజయనగరం, అక్కడ దాని చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాలు, ఇదంతా మళ్ళీ నిన్న వీఆర్ లక్కీ ఎనఫ్ టు వాచ్ ద ట్రైలర్ యాజ్ వెల్ ఎస్టర్డే. యా. సో దెర్ ఆర్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ అక్కడ కొండలోంచి వాళ్ళు జనాలందరూ కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం, ఎడ్జెస్లో వాళ్ళు వాక్ చేసే టెరైన్స్ కానీ, అలాగే వాటర్ టెరైన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా. సో మీకు ఒక డైరెక్టర్, ఇప్పుడు బుచ్చిబాబే వచ్చి పెద్ది, సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ పర్సన్, ఇలా ఒక క్రాస్ ఎథ్లీట్ అనే ఒక థీమ్, దాంతోపాటుగా ఇక్కడ విజయనగరం ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత వాట్ విల్ బి ద రీసెర్చ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? యా, జనరలీ see this movie, 2 years I was involved in this movie shooting. Buchi told me his subject like I mean 2 years and 7-8 months before he told this story to me. The moment Ram Charan heard the story, he wanted me on this to do this movie.
And then Bucci came and narrated. Bucci also wanted to do with me. Probably he couldn't express to Charan. Okay. So immediately they approached me, but from Charan's side they told, listen to Bucci's script. I heard and I was really blown away. It's a fantastic script, and I thought it's a nice story which will be different from other films. And for Ram Charan, even for me, it was a challenge. So I love to take challenges. This movie was challenging, so I thought let us go ahead and do something. Okay. And then what was your question like? Yeah, that's what, sir. Like when Bucci gave you the script or Charan gave you the script, so you will get an idea of the Okay, emotion of the preparation, you film. asked me. Yeah, emotion of the film, but the geographical pattern of the film will also decide the color patterns, everything. So what will be your preparation for in terms of the color palettes in Yeah, specific? I'll tell you. Generally, what I do, I hear the story from the director and I try to read the script. Then, what justification or how to approach this movie, I take a call. I talk with the director continuously. Then I try to give my point of view. Then I try to travel to the place. But simple, I'll tell you one example. Like when we did Saira Narasimha Reddy, I wanted to go to Uyalavada. Okay. Though it happens in 1840, you can't see same Uyalavada. We can't see any traces So now. myself, Surendra Reddy, went to the location. Okay. Okay, feel ఊరు వెళ్తే what was the terrain? Probably we'll imagine the అట్లాంటి. So రంగస్థలం అన్నబోదు it's more of Rajamundry background. Will this Rajamundry, this side is better or that side is better? River, all those things will start hitting you. So that initially we do some small preparation on location recce. Then we discuss about how much indoor is there, how much outdoor is there, and completely we can't go shoot outdoor also. All those discussion. Indoor la what kind of mood, some emotional scene is there. Probably if I shoot in an open landscape, mood won't be there. So to create a mood, it can be an indoor. All those things I try to bring to a story. Then we involve the production designer, costume designer, we fix a color palette. Ipudu Rangasthalam I went for a golden brown tone. So this film should be different from that one. That is also a rustic movie. Same rustic కాదు. ఇదిలో రస్టిక్లియో ఒక ఆర్గానిక్ టెక్స్చర్ ఉంది, గ్రెయిన్స్ ఉంది. ప్లస్ దిస్ మూవీ has got 4 transformation from Ram Charan. He's performed really well. Unbelievable performance. It's one of his career best performance because the storyline is so interesting. We all got involved in the film. And I was also concentrating on Charan, like I like him very much basically. And the way he performs really excites you. I would have put a mid shot, suddenly seeing his performance, Charan once again, so take a camera, go close to him, and that kind of feel. He puts on BD, then the camera, I put a macro lens and shoot. These are all improvisation. This is a film which is very organic and interesting one. So Atlante, myself and Suku work that way. Basically, we go for a game plan, we go. In that particular moment, something will excite you. How do you do? Okay, cool. And actually I love those mug shots. స్పెసిఫిక్గా ఐస్ది కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఈ సైడ్ లుక్స్ ఇవి కానీ. సో ఈ మగ్ షాట్స్ తీసినప్పుడు లైక్ వీ రియర్లీ సీ మగ్ షాట్స్ ఇన్ ఫిలిమ్స్, స్పెసిఫిక్గా తెలుగు ఫిలిమ్స్లో. ఎందుకంటే నైట్ శ్యామ్ల మూవీస్లో కానీ లేదంటే దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ కొరియన్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ వెల్, హీరోకి మగ్ షాట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ పెడతారు తెలుగులో స్పెసిఫిక్గా. బట్ అదర్ ఫిల్మ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్లో మగ్ షాట్స్ చాలా చూస్తుంటాం. సార్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ నా మగ్ షాట్ కనేటప్పటికి ఫస్ట్ లుక్ ఇదే రిలీజ్ చేసింది. సో అరే భలే టెరిఫిక్ ఉంది కదా దట్ మగ్ షాట్. ఇది మనం అసలు యూజ్ చేయం కదా ఈ కైండ్ ఆఫ్. ఇంతకుముందు పుష్పకి వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. పుష్ప ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కూడా అల్లు అర్జున్ ఒక సింపుల్ స్టాండింగ్ లుక్ లాగా ఒక మగ్ షాట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను పెద్దిలోనే చూడడం అది. సో ఈ ఐడియా, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక కొత్త కైండ్ ఆఫ్ ఒక, దిస్ ఇస్ నాట్ న్యూ టెక్నాలజీ బట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ టు ద సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్, ఒక డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ యూ విల్ టేక్ ఫర్? See, like I tell you, post-COVID situation changed. Audience way of cinema, watching cinema, the film making, dynamics, everything changed. So people are bored about seeing a very clinical and beautiful images. So ee film la I tried to go with the new age, new generation. It's not the modern cinematography. Present generation, what even Hollywood, they are just going towards the naturalism. There's a transition period happening even in Hollywood. If you watch Oppenheimer, all these Marty Supreme or any other movie, One Battle Left, all these movies, it's got some organic feel. If you watch a movie Brutalist,
it will be very immersive. You will be there along with the character. So that's what I was trying to bring. I'm not saying I'm doing an Oscar-winning visual, but I put heart and soul into the visual of this movie. And I didn't do the same work which I did for Rangasthalam or Saira or any other movie. I'm just going with the story and telling it in a different way with the film grains. The look, you will feel it will be different from the other movies. That's what I felt. Okay, cool. So I used to observe these things, sir. You play with the light leaks in every film, right? From Arya. In Arya also there was a sequence through the window when Aloj or someone is writing on his diary. So he'll carry those frames or carries those specific sequence through the light leaks. Yeah. So what is your fascination towards it, sir? Yeah, basically light gives an emotion. That particular light, when it hits you, it gives you a love mode. Or when you want to look dynamic, the hard light which hits you tells your character you're a gangster. That light will be like that. You're a cricketer. Every time I feel without a light punctuation, you can't get the feel. That is a very strong tool to convey an emotion or a storytelling. That's every movie. Jagadam, you might have seen my lighting style. Endren, you would have been. You will play with that light leaks. One minute, totally I played. I mean, Robo, if you see, it's all softbox, silver, white, glossy frames, or futuristic untadi. Devra, it's completely, you will feel like you are in the water. Ocean madhilo, boat lo unna feeling lo, lighting, blue. I didn't go for a teal and orange and all this very colorful thing. I didn't go. I went for a very classy grey, blue in Devra. This movie, I went for a little bit of browns, and I'll not reveal much about it. I hope you like it. That's what I did. Yes. It's not only one particular tone. As a cricketer, what he undergoes, that is told in a different way. And when he becomes a Kusti Pahalwan, there's a different one. In the Delhi streets, when he goes, that's a different look. And in the last get-up, I won't reveal that. I've seen it. That was there in the trailer. Yeah. So there, what I did. So all those, I travel more like a filmmaker, go with the storytelling, and did. Especially Delhi visuals will be interesting for audience. It will be different from the regular ones. I shot in film negative. No, that was visible. Charan carrying the cart and working for the tea, some juice kind of thing. So those were cool to see those kind of. And also, sir, ఒక డైరెక్టర్ దో హీ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ విజన్. అది బుచ్చిబాబు కావచ్చు, సుకుమార్ కావచ్చు, శంకర్ కావచ్చు, ఎనీవన్. మీకు వచ్చే ఒక విజన్, వాళ్ళ విజన్ మీకు చెప్పిన తర్వాత మీరు యూనిట్ టు షోకేస్ ఇట్ ఇన్ త్రూ యువర్ లెన్స్ టు ద ఆడియన్స్. సో అది ఎలా చూపిస్తారనేది బాధ్యత మొత్తం మీ మీదే ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమాలో ఒక సీక్వెన్సో లేదంటే ఏదన్నా ఒక ఫ్రేమ్ చూసి ఇలాంటిది ఆల్రెడీ చూసాం కదా అని ఒక ఫీల్ కూడా కలగకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదే. 100%. సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే, ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఫర్ పెద్దికి బికాస్ ఆఫ్ కుస్తీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు, లేదంటే క్రికెట్ కావచ్చు, లేదంటే ఇందులో దెర్ ఈస్ అనదర్ స్పోర్ట్ యాజ్ వెల్. సో ట్రైలర్లో ఇట్ ఈస్ దేర్ ద రన్నింగ్ థింగ్. సో ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సీన్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ త్రూ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫార్మాట్ త్రూ. ఇప్పుడు మనకి రన్నింగ్ అనగానే బాగ్ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ రిమెంబరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అస్. గ్రౌండ్, ఎందుకంటే ఎంత డిఫరెంట్ సినిమా తీసినా అదే గ్రౌండ్ ఉంటుంది, అదే రన్నింగ్ ఇది ఉంటుంది, అదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు కుస్తీ దానికి వస్తే సుల్తాన్ విల్ బి ద రిమెంబరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్. సో క్రికెట్కి వచ్చినప్పుడు మల్టిపుల్, బట్ ఇక్కడ మొత్తం రెస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి పీపుల్ కాంట్ కంపేర్. సో ఈ కంపారిజన్స్ రాకుండా కేర్ తీసుకోవడం అనేది ఎంత రిస్కీ జాబ్. దట్స్ వెరీ, even I get bored. Audience, I will also get bored. That's the reason I didn't want to repeat the same thing. ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఒక 2 క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ విల్ బి మోర్ షోకేసింగ్ హూ ఇస్ పెద్ది అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్, I mean, that's a different zone. Second is going to be intense. For it's more emotional, and on the ground, what emotions burst out of emotion, anger, ego, all those things, emotion is shown in second match. So second match, I suggested to do night effect. Yeah. So with the traveling flare, I specifically designed some lights to catch up the flare and all. సో మనం 90s వెళ్ళిపోయి ఆ టెన్నిస్ బాల్ మ్యాచ్, కార్క్ బాల్ మ్యాచ్ చూసినప్పుడు ఒక ఫీల్ వస్తుంది కదా. ఐ వాంటెడ్ ఆడియన్స్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ వరల్డ్, నాట్ జస్ట్ క్యాప్చరింగ్ ఎ క్రికెట్ మ్యాచ్, ఎనీబడి విల్ క్యాప్చర్. ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ద ఆడియన్స్ అప్ దేర్. కెమెరాస్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ద మ్యాచ్, దట్ ఈస్ ద ఫీల్. మీరు ఐకానిక్ షాట్ చూసారు కదా ఆన్ ద ట్రైలర్, టీజర్లో, వాట్ ఎవర్. సో ఆల్ దోస్ షాట్స్, wherever audience want to get the high, the camera was going and capture, giving that throwing into that high. That is what I tried in this movie. Okay. And in terms of look and tone also,
it is varying from other movie. That's why in one of my interview I compared with the ఇప్పుడు సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణలో సూర్య గారు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెళ్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ చిసిల్డ్ బాడీ, దిస్ ఈస్ అ బాల్డ్ అప్ బాడీ ఆఫ్ అ పవర్ఫుల్ రెస్లర్. అండ్ ఐ వాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది వే హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ రామ్ చరణ్ పుట్ ఫర్ ద మజిల్స్. ఐ నో ఇన్క్రెడిబుల్. అంత షార్ట్ టైంలో ట్రైన్డ్ ఇన్ ద జిమ్. సో అతను ఒక లోకల్ ట్రైబల్ లో చూపించాలి, హీ హాస్ టు లుక్ రా రియల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ హాస్ టు, ఇఫ్ యూ సే లాట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్ దే హావ్ అ సిక్స్ ప్యాక్ ఆటోమేటిక్ బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కూలీ వర్క్ దే గో లిఫ్ట్ ద thing in factory. He works in a bellum crusher, he plays cricket, all these things are there, no? So we tried to do this. Okay, so ఎందుకంటే ఆ స్పెసిఫిక్ గ్రౌండ్ ఎంటరింగ్ షాట్ ఒకటి ఉంది చరణ్ది ఫర్ ద రన్నింగ్ రేస్ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. సో దానికి చరణ్ వాస్ హ్యావింగ్ దిస్ లాంగ్ హెయిర్, సో ఆ బ్లూ షర్ట్ మీద హీ వాస్ లుకింగ్ బల్కీ యాజ్ వెల్. సో ఆ రన్నర్ అనగా మామూలుగా మనం వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఈస్ ఓకే చాలా స్లీక్గా ఉంటారనే కైండ్ ఆఫ్. సో బట్ ఇందులో ఆ మేనేజ్మెంట్ ఎలా కుదిరింది సార్ మీకు? We deliberately fixed ga everybody will have something in mind, no? We wanted to break that. Okay. That's what we did. Yeah, that's what. And I felt sorry for Charan only because every get up na, you can tell go for a get up, it will take 6 months to 8 months to attain that look and feel, but he did it in a very short span of time. Cool. Sir, అయితే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫ్రేమింగ్ మీరు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత, బికాస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు మూమెంటం ఎక్కువ ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ ఇవన్నీ, అది క్రికెట్ కానీ కుస్తీ కానీ అండ్ ఈవెన్ రన్నింగ్ రేసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ మూమెంటం టైంలో వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆ మూమెంటం అనేది జనాలు కూడా ఫీల్ అయ్యేలాగా ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని మూవీస్లో వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్ ఎర్లియర్ ఆడియన్స్ వోంట్ ఫైండ్ ద మూమెంటం, వోంట్ ఫీల్ ద మూమెంటం, ఫ్రేమ్ మూవ్ అవ్వదు, ఫ్రేమ్స్ చాలా స్టాటిక్గా ఉండి అక్కడ చుట్టూ క్యారెక్టర్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటారు, సో దట్ పీపుల్ విల్ ఎంగేజ్ విత్ ద డ్రామా మోర్. కాదు ఇప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ ఒక యాక్షన్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ ఒక సీక్వెన్సెస్ కానీ ఎలా అవుతున్నాయంటే కెమెరా కూడా మూమెంట్ ఉంటుంది. రీసెంట్లీ ఇప్పుడు ప్యాట్రియట్ అనే మూవీ వచ్చింది మోహన్ లాల్ అండ్ మమ్మూటి గారు. సో అందులో కూడా దెర్ వాజ్ ఎ ఫ్లైట్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ అనమాట. సో ద హోల్ కెమెరా వాజ్ ట్రెంబ్లింగ్. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ కేజీఎఫ్ యాజ్ వెల్. సో ద కెమెరా మూమెంట్, ద హోల్ స్క్రీన్ విల్ బి ట్రెంబ్లింగ్, ఇలా ఒక వైబ్రేటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ విత్ పెద్ది టు దీస్ మూమెంటమ్ సీక్వెన్సెస్? See, for a action sequence, I mean the Kusti action will be something people will talk about with Ram Charan's stunt and the visual also everybody will be talking about. Other than that, I tried to capture a lot of sequence. I told you, camera is very unobtrusively capturing the performance. Some shots will be handled where I need a proper establishment, it will be on a trolley, and a lot of actions I captured with the cable cam. This movie, I tried to use a lot of cable cam. We rigged like 100 feet length, like how cricket like a spider cam is there. I didn't want to go that much technical and make a shot more dramatic. This will be organically dramatic. When Charan is running a telephoto, the camera also tracks it. Ledante, what will happen? You put some 3 or 4 bits of trolley and then shoot. It doesn't. The camera also going at 70 km speed. He is also running. That background dynamics will be different. That's what... in this movie I tried. Oh, that would be very good to see on screen. And a lot of cinematic shots also will be there. Though it's an organic movie, yet it's got full of commercial. Every scene is written with the commercial items. So our commercial items are lensing la chupinchali. Charan when he gets to Gusti, then the camera belt this and he looks so dynamic. When he walks, his calf muscle to thighs and then his back, everything is shot. At the same time, when it's emotion, immediately camera changes. It's like they're like a chameleon. Based on your scene's content, my camera will play. Okay, cool. Also, sir, ఇప్పుడు చరణ్ హైట్కి తగ్గట్లుగా యూ నీడ్ టు మేనేజ్ ద కెమెరా ప్లేస్మెంట్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే ఆ బల్కీ బాడీ చూపించాలి. ఇప్పుడు చరణ్ బర్త్డే టీజర్ చూస్తే హీ వాజ్ యాక్చువల్ లుకింగ్ లైక్ ఎ హనుమాన్. స్లో మోషన్లో వచ్చే కూర్చునే షాట్స్ కానీ ఆ మోకాల మీద కూర్చునే షాట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో ఒక ఆర్టిస్ట్ హైట్ బట్టి మీ ప్లేస్మెంట్ మారుతుందా, లేదంటే ఆర్టిస్ట్ లేదంటే ఆ చుట్టూ వైడ్ ఫ్రేమ్ ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేసుకుంటారా? No, it's basically depends on every actor to actor. It varies. Height, build, everything changes. Face features. Some will have a long face, some will have a round face. So myself and Charan, we work a long way. Kaidi nunchi పరిచయం ఉంది, plus రంగస్థలంలో we work together. I know about Charan, which angle is good for him, a profile or a 3/4, left or right or back, anni telusu. So I shoot based on him. Okay. But
ఇలాంటి ఒక యాక్టర్స్ కి when you are opening for the going for the wider frame, that too ఇప్పుడు చెప్పి టాప్ యాంగిల్ ఫ్రేమ్స్ లో there is a scope that okay వీళ్ళు ఉన్నదానికంటే కూడా కొంచెం పొట్టిగా కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానికి. సో దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు? అదే ఇట్స్ బేసికలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎడిట్ ఆల్సో, విచ్ షాట్ షుడ్ హోల్డ్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం. ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఇన్ని మెంబర్స్ ఉన్నారు, దాంట్లో చరణ్ ఉంటారంటే దట్ షాట్ షుడ్ have 1-2 seconds. ఓకే, then when you really show, the camera has to go low and shoot. ఇట్లాంటివి ఉంది. Some people, when they don't give time for all this manipulation, it goes for a toss. It is even Tom Cruise is little bit compared to the Hollywood actors, he's short. Yeah. But it depends how you show. He manages it well. Yeah, true. Even if you see Devara also, I showed in nice angle. Sometimes when you go for a longer shot, you shouldn't hold. And moreover, it's very subjective. This is a very technical thing. So suppose I'll tell you, an actor Vijay is 5 feet 11 inches. He's pretty tall. You show him with this bodyguard like a 6.5 feet tall. He looks small. With the reference to is very important. You show NTR in a height, or Ram Charan in a height. The background guys shouldn't be overpowering. True. So that also is an important factor. Even in Devara, I was telling, don't give too much tall, very tall. You can say they are all like beasts, but everything, everywhere you will tell some view, but that has to be followed by everybody. Adu follow cheledante, then what is the right question? Whatever you ask me, what can you do when so many people are there? When you want a wide shot, the cameraman cannot go, I will not shoot this. We have to shoot that wide shot, but it shouldn't feature more number of seconds. It shouldn't have a duration. Exactly. At the same time, we can go for a low angle shot, and mid shots we can easily manage heroes. I shot with Surya so many years. I have 6-7 movies. So he looked nice in Surya Son of Krishnan, right? Whatever. Yeah, it is. So that's evident. ఎందుకంటే మీరు మొన్న రామ్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు కదా, సో బుచ్చిబాబు ఆర్ సుకుమార్, దే విల్ సరెండర్ దేర్ డైరెక్షన్ టీమ్ టు యూ. సో ఓకే, యువర్ అసిస్టెంట్స్ టు సార్ యాజ్ వెల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ కొలాబరేషన్ ఎఫర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది ఇలాగా. సో గుడ్ సార్. So and it's a responsibility of a cameraman also to take care of the actors. That's very important. That is to show them in which kind of lighting, which kind of look, everything is there. True. Sir, అయితే ఇప్పుడు the kind of sequences you go through అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక కొత్తగా చూపించడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. ఈ ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్న ఒక స్పోర్ట్ కానీ లేదంటే ఒక ఎమోషన్ కానీ సాంగ్స్కి వచ్చేటప్పటికి హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫెల్ట్ బోర్డ్ సార్? See, nowadays Gen Z kids started hating too many songs in the movie, but at the same time recently they are also watching old songs. Yeah. So it's totally a different thing. Like if you have 3 songs in a movie, people are enjoying it, but it shouldn't take away the movie. If you see Chikri, when we launched, it became a biggest blockbuster all over the world. The dance moments, everything. Chikri kuda I was very specific when the choreography was going. Johnny did a good job. Appudu try to give more organic frame than to go for multiple kacha cut speed uddu. People have to enjoy. That was the idea, then it worked out. Okay. So Charan garu dance station. Lethargic. Yes. Yeah, at least you have to enjoy. See, the classical way of film making, no, that is dying with multiple cuts and all. We can cut, but unnecessary cut enduku. People have to, ఇప్పుడు ఆ మౌంటైన్లో మీరు చూస్తే యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. వెన్ చరణ్ ఇస్ డాన్సింగ్ ఇన్ దట్ టేబుల్ టాప్ కైండ్ ఆఫ్ లొకేషన్ విత్ ద టాప్ యాంగిల్, యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ప్లేస్, చరణ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ యూ టైట్లీ పుట్ అ షాట్ అండ్ డాన్సింగ్, ఇట్ డజంట్ వర్క్, నో. True sir. That was evident. ఎందుకంటే there are 2-3 sequences. చరణ్ అట్లా జాన్విని చూస్తూ అలాగా ఆ చెరుకు పడిపోవడం కానీ లేదంటే ఆ గోడ కానుకొని అలా సైలెంట్గా ఉండడం కానీ, ఈ మధ్య ఆ పేషెంట్ లుక్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో అంటే it's not just dancing alone, the emotion feel, you will feel like you're just going and falling, and then when you see the girl, your expression, and Charan did an incredible dance in this movie. You will enjoy, especially Rai is like something else. Single take it, because Johnny told, I generally believe in choreography, like the foreground movement, background, all those things. Johnny told, sir, I have composed lengthy shot for Anna. Then I thought, okay, this song is a dance song for the fans and everybody. We went on a lot of lengthy shots for dance, and Charan did a fabulous work. Okay. So what about the special song there? Special song we shot with the Shruti Hasan.
It is like after a victory from a kusti, the guys, local guys are celebrating. Song kind of. Mandu, like he's from Buchi's from Sukuma's team, so automatically a special song will come in the movie. But it's not a forced one. This film needs that. It's got so much of emotion, storytelling in this. Okay. In the second half, this song will be a good relief for the audience. Shruti danced well. The collaboration was nice. Janvi also did a nice dance with that. Buchi actually revealed it. So both Janvi and Shruti will be dancing along with Charan. And the overall Buchi's story, he wrote it very well. That was an inspiration for all of us to make a good film. And after you come out from the theatre, you will feel you watched one good film. At the same time, as a sports drama, this will be an inspiration for the younger rural kids. Okay, that would be good. Yeah. So cool, sir. So Thank before you so closing this up, I just wanted to know one more thing. So Peddi అనేది రిచ్ ఫార్మాట్స్ లో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు, లైక్ క్యూబ్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు వస్తున్న డాల్బీ ఐమాక్స్ D-Box, then Dolby Vision. యా. సో ఇప్పుడు డాల్బీ సినిమాకి డాల్బీ విజన్కి ఇప్పుడు అల్లు మనకి అవైలబుల్ ఉంది హైదరాబాద్లో, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్, ఇప్పుడు బెంగళూరులో, పూణేలో దెర్ ఆర్ లిమిటెడ్ స్క్రీన్స్. యా. సో ఈ డాల్బీ కోసం స్పెసిఫిక్గా మీరు తీసుకునే ఏదైతే కేర్ ఉంటుందో, బికాస్ వీ హావ్ సీన్ రీసెంట్ మూవీస్ లైక్ బైకర్ అనే ఒక మూవీ వచ్చింది. బైకర్ మా అసిస్టెంట్ యువరాజ్ చేశాడు. He did a very good job. యువరాజ్ did a fabulous work. వెన్ బైకర్ని ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్లో దెర్ వాజ్ నో ప్యాచెస్ ఎట్ ఆల్. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ బార్స్ లేకుండా సినిమా చూస్తే చాలా బాగా అనిపించింది దట్ బ్రైట్నెస్ అనేది. సో ఈ డాల్బీలో బ్రైట్నెస్ ప్లేస్ ఎ వెరీ కీ రోల్ బికాస్ ద స్క్రీన్ ఇస్ టూ బ్రైట్ ఫర్ ఇట్. సో మీరు అనుకుంటున్న కైండ్ ఆఫ్ ఒక థిమాటిక్ ఎఫెక్ట్, ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు పెద్దకి ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్, ఆ డాల్బీ విజన్లో వచ్చే మనకి ఏదైతే ఒక ఇమ్మర్సివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో, ఈ రెండు మిక్స్ అవుతాయా? 100%. See, the thing is, ఒక 3,000 rupees phone when you see and when you watch it in iPhone, content is same. But when iPhone లో చూసినప్పుడు ఆ darkness, brightness, highlights, midpoints, everything you are enjoying. Likewise, this Dolby Vision is something like it's got 108 nits. You will see the brightest point in a frame, a darkest point. ఒక బల్బ్ అంటే బల్బ్ కూడా గ్లోవం కనిపిస్తుంది, డార్క్నెస్ you can able to see. It's an enjoyment on a, it's an enjoyment when you go to a theater, you see such a big screen with subtleties of color. ఇప్పుడు ఒక 30,000 40,000 కలర్ ఉంటే ఫ్రేమ్లో, you will be able to see small details in the color. So the value is sometimes when red, patchy red will be maroon. That's not the thing. This is Dolby Vision. You will get an immersive feel. Whatever the DOP is put effort, that will come through. And anything brighter than this will be a strain for your eyes. 108 nits. It's really enjoyable for the audience. And for the PCX, sir? PCX is extended version. No, it's a full frame. That's all. Yeah, that's we generally give a 239 version. PCX won't also be having any black. No, PCX also. Full, it's a full frame. Full frame. Oh, okay. So you're rendering separately for both the PCX things, and this movie also I'm not giving a full open frame, because frankly speaking, ఈ movie cinema when we did, it's meant for 239 format. Suddenly when you blow out, your composition will go for a toss. కింద కొంచెం పైన కొంచెం వెళ్తే hero would face, when I keep it then it goes like that. So keeping that in mind only, I shot it. And every scene cannot go too much open. If suppose I'm showing a kusti with larger than life, then I can show an open frame. But whereas cricket, when I show too much of sky, lesser actor, I can't go too much open on the top. These are all psychological. Okay. But ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్కి వచ్చేటప్పుడు మీకు ఎంతవరకు హోల్డ్ ఉంటుందండి? ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఐ వాజ్ వాచింగ్ మైకెల్, వన్ ఆఫ్ ద ఐనాక్స్ థియేటర్స్లో. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, సార్ మాకు పంపించింది ఫ్లాట్ కాంటెంట్, సో మేము ఇక్కడ ప్లే చేస్తే ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బార్స్ వస్తాయి, వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. Correct. That whatever we give only they want to play. Yeah. It's not for one PVR theater. All over the world there are a lot of theaters. So whatever content we give, that only they want to play. Yeah. బట్ ఈ స్క్రీన్స్ కానీ ప్రొజెక్టర్స్ కానీ మీరు ఇస్తున్న కంటెంట్ అన్నిటి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఇవ్వాలి కదా. We check and give. ఎలా హోల్డ్ ఉంటుంది? 100% is my hold only. Whatever I give only they want to, and we are going to check it up. కరెక్ట్ ప్రొజెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. See, before when I started with film negative, ఆ ప్రింట్ పెడతారు. ప్రింట్ ఉంది 5 days తర్వాత కింద ఇట్ గెట్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, గెట్స్ స్క్రాచెస్. యూ వాంట్ ఎంజాయ్ దట్ ఆన్ 100th day. Digital projection first day and 100th day, it's going to be same, because you have very high expensive projectors, dual projection for this Dolby and single laser projectors. Everything is good. Now technology is growing, so projection gurinchi anta teda radu. Okay. Cool, sir. So looking forward for Peddi on June 3rd itself. Premieres appartho start avutunayi kabatti, so looking forward for your wide frames as well. So thank you. Thanks for your time. Thank you. Bye. My pleasure meeting you.